What do we want? What do we want? What do we want? Indian democracy! Indian democracy! Indian democracy! Indian democracy! India Alpha! India Alpha! India Alpha! India Alpha! India Alpha! ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2 ਪਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ BBC ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ US ਸਰਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਲਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰੇਸ ਵਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤੇ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰੇਸ ਵਨ ਪੀਪਲ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਅਨਟਚੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਰਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਥੱਲੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਔਰ ਠੀਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਐਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ 1 ਬਿਲੀਅਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 1930 ਦੇ ਨਾਜ਼ੀ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜੋ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਪੋਟਾਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਗੰਗਾ 'ਚ ਤਾਂ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੋਟਾਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਮੋਦੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 2002 'ਚ ਬਣੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਤਲੀ ਸੀ, ਰੇਤ ਹੀ ਸੀ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੀਅਰ। United States of America, the beacon of hope for all people around the globe. When they look towards America, the dream of its founding fathers, the message of liberty, justice, freedom, then my American brothers and sisters, don't be deceived. India may be in the name the largest democracy on this planet, but the fact of the matter is, just 3 days back, 75 congressmen and senators, they have written a letter to President Biden that he has asked President Biden that look at the report of your own commission, United States Commission on International Religious Freedom. For 4 consecutive years, US Surf report says that India should be declared as a country of particular concern. The reason is that in India, minorities are facing persecution. They may be Sikhs of Punjab, they may be Muslims in Kashmir, they may be Christians in Nagaland and Manipur. While we are talking today, for the past 6 weeks, Manipur is burning. The Archbishop of Manipur has said that over 300 churches has been burnt down. Hundreds of thousands of Kuki tribe people, those who are practicing Christians, they have been thrown out of their own homes. And similarly, in whole of India, a large majority of people, so-called untouchable by Brahman's decree, are facing persecution. So our message to our president, we as proud Americans, we are telling our President Biden that don't repeat that mistake which in the early 30s in the UK or President Roosevelt, when they looked towards Nazi Germany, they used to say, oh, Germany is progressing, trains are running on time, markets are full of people, everything is okay. But when the persecution came, that how 6 million Jews, gypsies, physically handicapped, civil libertarians, Catholics, they were persecuted, then the slogan was said, never again, never again. But President Biden, you are doing it again. You have invited a murderer who was stopped from coming to United States for 10 years. He was banned to enter United States. He was banned to enter Canada. But now welcoming him, inviting him for a dinner just for a few dollars or just for your strategic political policy is not a right line. Over 1 million Sikh Americans, they are here to give that message, and that message had been given even today in Washington Post. Full page ad in Washington Post by Committee for Journalists says that in India, press freedom is strangulated. How dozens of journalists are behind bars. How the most notorious National Security Act has been implemented. 10 Sikh young men have been sent 3,000 kilometers away from Punjab. In Dibrugarh, Punjab is under Indian Army jackboot, and even their dirty intelligence agencies, their NIA, under the command of dirty Ajit Doval, they are playing this terrorist game here. Avtar Singh Khanda in UK
has been killed by chemicals, and 4 days ago, President of Sikh Gurdwara in Surrey, British Columbia, Canada, has been murdered in the Gurdwara premises, and all these Hindutavis are rejoicing. Our message is that India, which has not condemned Russia for its attack on Ukraine, how it can be that a country who claims as the largest democracy, who claims as that its political sovereignty should be defended from China, but when Russia has violated that thing, when in Ukraine they have attacked, they have occupied their true provinces, but India has started buying more oil from Russia. Normal trade of India with Russia was of $2 billion, but in the past 1 year, it is now $22 billion, as 42% more crude oil they have started buying from Russia. On one hand, we have implemented sanctions on Russia. Why we are having India go free on this issue? Similarly, India has not ratified the treaty against torture. India has not ratified the right of self-determination as enshrined in the UN Charter. We who have gathered here, we are not asking for the moon. We are asking our President Biden, that you had been senator for almost 40 years. You are heading Senate's Foreign Relations Committee. Nobody understands foreign policy better than you. But as you are now going for your second term as well, how come you have closed your eyes to what India is doing to its minorities? India has not allowed United States Commission on International Religious Freedom to visit India. Even India banned two-part documentary which was made by BBC on Modi's role in 2002. And when BBC insisted on exhibiting it, what they did was they raided the offices of BBC in Delhi and Mumbai and implicated them in false cases. Look at what Elon Musk, the owner of Twitter, has said. He said that if local laws tell me that I should take that link of that documentary out from Twitter, they have done it. So the truth of the matter is, as yesterday in the Cannon building at Capitol Hill, we screened that two-part documentary. We discussed US Service report, which has given its recommendations. India should be declared as country of particular concern. Our fight is not against any religion, my brothers and sisters. We are not against Hindus. As in 18th century, when we were fighting against Mughal tyranny, our fight was not against Muslims. Our fight was against tyranny. Today also our fight is against Indian state, not our Hindu brothers and sisters. The Sikhs believe in the message of good of all, Sarbat da Phala. Recently during the COVID-19 crisis, how Sikhs all over the world, they came out to serve the humanity, how our religious places, Gurdwaras, were helping everybody, and 5 head of the states this year has congratulated Sikhs on Vaisakhi Day, which is a birthday of the Khalsa. That was President Biden, that was the Prime Minister of UK, Australia's Prime Minister, New Zealand's Prime Minister, and Canada's Prime Minister Justin Trudeau. So our message is very clear. We are asking for what right has been given in the UN Charter of Human Rights, that is a right of self-determination. And let me remind that the preamble of UN Charter of Human Rights says, if a man is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law. The message is very clear. The persecuted Sikhs of India, Muslims of Kashmir and rest of India, the Christians in Manipur, Nagaland and other parts, and so-called untouchables, we are being persecuted by this killer Modi. He is in the footsteps of Nazi Germany. He has never condemned what was done to thousands of Muslims in Gujarat in 2002. That is why our message is India out of! Palestine! India out of! Palestine! India out of! Palestine! Who is the terrorist? Indian government! Who is the terrorist? Indian government! Who is the killer? Indian government!
Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Indian democracy. Shame, shame. Indian democracy. Shame, shame. Indian thugocracy. Shame, shame. Indian thugocracy. Shame, shame. Indian Nazi-cracy. Shame, shame. Indian Nazi-cracy. Shame, shame. Indian castocracy. Shame, shame. Indian castocracy. Shame, shame. India out of Pakistan.